Hello everybody, I hope all of you are doing great. Welcome back to our Meta English channel. First of all, let me seize the opportunity and say Eid Mubarak Saeed to all of you. Our lesson for today is going to be about zero and first conditional. So let's start speaking about the forms and the usages. السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم مجددا على قناتنا ميتا إنجليش. وقبل كل شيء أود أن أغتنم الفرصة وأقول لكم جميعا عيد مبارك سعيد. درسنا اليوم سيكون حول الكونديشنال تايب 0 والكونديشنال تايب 1 وسنتطرق إلى الشكل والاستعمال. First of all, let's talk about the form of the conditional type 0. The form is if plus present plus present. Then, as we know, we use the simple present to talk about general truth. Then, as a result, the conditional type 0 is used in general to talk about fact and the truth. So let's take this example so as to clear the image. Okay, so if I drop that glass in the ground, what happens? What happens? So it breaks. If I drop the glass on the ground, it breaks. إذا نبداو بكونديشنال نمبر 0. أول حاجة نقدروا نهضروا عليها هي الفورم، أي الشكل ديال كونديشنال نمبر 0. اكيد ان كما كتعرفوا كونديشن نمبر 0 كياخذ الناس بريزنت سيمبل في الكلوزز بجوج بيهم، بمعنى كنديروا اف بلس زائد بريزنت سيمبل زائد اش بريزنت سيمبل واحد اخر. وكما كنعرفوا ان البريزنت سيمبل علاش كنخدموه؟ باش كندويو على حقائق عامه جنرال تروثس او شي حاجه اللي كتوقع دائما هابيتوال. اوكي ذاتس واي وي كول ات سيمبل بريزنت. علاش كنسميوه بريزنت سيمبل؟ اللي ما فهموش يقدر يرجع الفيديوهات اللي دازو غادي يلقاه مع التنسز ان شاء الله. سو كما قلنا ان البريزنت سيمبل كيخدم باش ندويو على حقائق عامه، كذلك ومثال كونديشنال نمبر 0 ايضا كنديروه باش كندويو على حقائق عامه. غير هنا شنو هو الاختلاف اللي كاين؟ هو ان كاينه واحد اف اللي هي اش، كنقولوا الا وقعت هاد الحاجه غتوقع، الا وقعت هذه هاد الحاجه غتوقع. ولكن في كونديشنال نمبر 0 كتكون اوتوماتيك، ضروري كتوقع. As we gave in the example, كيف ما عطينا في example, we say that this is a glass. هذا اش؟ كاس. إذا طلقته على الأرض شنو يوقع له؟ غيتهرس. نجربو زعما غيتهرس اوتوماتيك. So في هذه الحالة هذه شنو كنخدم؟ present simple في if clause. So if I drop the glass إلا طلقت لهذا الكاس اش غادي يوقع؟ ماشي it will break. No, ماشي future but only present. It breaks. If I drop the glass, it breaks. So this is the conditional number 0. We always use it to speak about general truth. Another thing that we should know about conditional number 0 is that you can change if with when and the meaning stays the same, which means the meaning doesn't change at all. For example, we can take this scientific fact which says if you heat water to 100 Celsius, it boils. If you heat water to 100 Celsius, it boils. So this is scientific truth. You can change it with when to say when you heat water to 100 Celsius, it boils. It also, the meaning also stays the same. Let's give another example. When I wake up early, I do sport. If I wake up early, I do sport. I don't usually go to the supermarket, but when I go to the supermarket, I buy, for example, I buy some fruit. This is general. If I go to the supermarket, I buy some fruit. So this is the idea of condition number 0. Use it to speak about automated results. If this happens, other things automatically happens. وفاش كنهضروا على الكونديشنال تايب 0 ممكن نبدلو اف بوين، بالرغم من ان اف كتعني اذا ووين كتعني عندما. مثال على ذلك: عندما استيقظ باكرا اقرا الكتاب، واذا استيقظت باكرا اقرا الكتاب. بمعنى ان المعنى واحد واخا استعملنا اف ولا وين، حيت كنستعملوهم غالبا باش نهضروا على general truth ولا automatic result، يعني واحد الحاجه اللي اوتوماتيك غادي توقع، الا درتي هذه اوتوماتيكمون غادي توقع الاخرى. Now so it is time to squeeze your mind.
pause the video and do these exercises. Now, it's all right if you don't understand any of this because you're brand new. But if you do know an answer, just raise your hand. Okay? All right. So now it's time to move to the second part of the video, which is about conditional number 1. Conditional number 1. So let's start speaking about the forms, of course. The form is if plus present simple plus future. If plus present simple plus future or modal. We use the first conditional to speak about probable and hypothetical results, or probable and hypothetical situations. That's it. Let's give some examples. So, I know that my uncle lives in Rabat, and next week I may travel, or I think that I will travel. So let's make this situation in conditional 1. If I travel to Rabat, I will visit my uncle, which means the result clause, which is I will visit my uncle, is just probable. We are not sure, I'm not sure. Maybe he's not living there or wherever. That's it. So in the if clause we have, if I travel to Rabat, which means this is a hypothetic, I will visit my uncle, which is just probable. So this is conditional number 1, which is used, as we say, to speak about hypothetical and probable results in the future. Let's take other examples. The exams are on the door, which means there are only two months left for the exams. But maybe if you study hard, you will succeed. If you study hard, you will succeed. Another example, if I go to school tomorrow, I will meet my friend. If I go to school tomorrow, I will meet my friend. بالنسبة للconditional type 1 so خلينا نهضروا على الفورمز ولا الرولز. الفورمز هي if plus simple present plus the future simple. يعني كنستعملوها باش غادي نهضروا على الاحتمالات ولا الافتراضات المستقبلية ولا في المستقبل القريب ولا البعيد. ومثالا على ذلك if I work hard I will succeed. يعني إلا خدمت مزيان وإلا دمرت غادي ننجح. ولكن هنا ماشي 100% غادي ننجح إلا خدمت مزيان. يعني افتراض ولا احتمال إلا خدمت راه غادي ننجح. اوكي هذا هو الاستعمال ديال conditional type 1. كنستعملوها بجوج ديال الحالات، الاحتمالات والافتراضات في المستقبل القريب. Okay, so there is another point that we should discuss about the form of conditional type 1. So we can use modals instead of will. I mean in the main clause. Okay, and will itself is a modal, but we can use must, can, may, shall instead of will in order to convey the exact message to the listener. So take this example. If I go to the coffee, I must meet my friend. It means my purpose is to meet my friend. There is a certainty that I will meet my friend in the coffee. But if I say, if I go to the coffee, I may meet my friend, it means there is a weak probability that I will meet my friend in the coffee. So that is the difference. نقطة واحدة أخرى اللي مازال نذكروها في conditional number 1 هي أنه ممكن أيضا نخدموا بعض المودلز في المين كلوز اللي هما can, may, shall and must. يعني الموديل اللي كيخدموا في present ماشي ديال past اللي هما code word and so on. هذيك نقطة واحدة أخرى. So علاش نقدروا نخدموا هاد المودلز هادو؟ لأن will أصلا بحد ذاتها موديل. will بحد ذاتها موديل. اللي كنقول if I study hard I will succeed راه will تما هي موديل. ليش؟ لأن هذيك تدل على الفيوتشر لأن راه واحد strong probability I will غتوقع هاد الحاجة هذه تقريبا فهمتي؟ لكن تخيل بغيت توصل للسلنا واحد الميساج واحد آخر مثلا بغيت تقول إلا مشيت للقهوة ضروري نتلاقى صاحبي تمايا for example so if I go to the coffee I must meet my friend. هنا ما خدمناش will لكن خدمنا must. علاش؟ لأن تما كاين certainty. There is certainty. Okay. Another example you can say if
if you study hard you may succeed, which means هنا في هذه الحالة هاد may كتدلك على واحد weak probability، واحد الاحتمالية اللي هي ضعيفة، لأن أنت عارف الشخص اللي كتدوي معاه عارفه ما كيقرا ما والو، يعني ما كيقرا ما حتى حاجة. so تقول له if you study hard you may succeed، يعني راك واخا تقرا مجهد راك ماشي غتنجح، not you will succeed or you must succeed or you whatever else, but you may succeed, just a weak probability in the future. That's it. So that was all about this lesson of today, which was about condition number 0 and condition number 1. And before we conclude this video, here are some other exercises that you can do or actually that you not you can do but you must do, so as to master this very interesting lesson, which is condition number 0 and 1. So here are some exercises that you must do before we conclude this video. And thanks for watching, and see you next video with another interesting lesson. See you next video.